Sri Brihad Bhagavatamrita, class 131 on 8 January 2023, translation from English to German. Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti-Siddhanta Sarasvati Gosvami Thakur Thakur sagt, Bhagavan kann wirkliches Nam-Sankirtan oder diejenigen, die was die wirklich engen Geweihten sein, die was Bhagavan folgen durch Nam-Sankirtan. Auf deren Gebete, auf deren Sankirtan wird auch der höchste Herr hören. Die fühlen starke Trennung vom höchsten Herrn. Deswegen singen sie oder Sankirtan in Vibalamba Bhav, in der Stimmung der Trennung. So, die machen Nam-Sankirtan für die vollkommene Zufriedenheit, für den Bhagavan. Nur aus dem Zweck, um Bhagavan zu dienen. Sie haben kein anderes Interesse, um irgendwas zu bekommen. Get anything out of that. Simply they are doing, not to satisfy any material desire, nothing. They are doing Sankirtan. So, sie machen Sankirtan frei von jeglichen materiellen Wünschen und so weiter. Wir können uns dann erinnern, Babaji Maharaj hat auch darüber gesprochen, dass
Tannana Sankirtanam eva moksham. Rupa Gosvami sagt, Krishnasya nanavida kirtaneshu. Tannama Sankirtanam eva moksham. So durch Nam Sankirtan kann man Prema bekommen, die heilige Liebe. Prabhupada ist gefragt worden, Prabhupada, wie können wir unser wirkliches Swarup realisieren? Die Identität von unserer Form, von unserem ewigen Swarup. Und Prabhupada sagt, wenn wir nicht glauben können, dass wir wirklich einen Körper haben. Der Körper ist geborgt, so ausgeliehen vom Prakriti. So wie man sich Geld leiht, so haben wir uns den Körper ausgeliehen. So wenn wir nicht glauben können, dass wir mit der Sharia einen ewigen Körper besitzen, wenn der Glaube nicht da ist, dann ist es auch nicht wirklich möglich, sich ständig an Bhagavan zu erinnern. Adismiti Badara Vindaya. Vismriti, wir werden vergessen. Apostrophe means not to remember. If it is kind of, faith not coming inside us, we cannot believe that we have our eternal body. So wenn wir nicht glauben, dass wir einen ewigen Körper besitzen, dann werden wir auch nicht wirklich an Bhagavan glauben. Und nur die Anhaftung zum materiellen Körper wird größer. Mit dem materiellen Körper, da denken wir uns, wir sind der Körper, der materielle Körper. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass Adokshaja Vastu hinter jeglichen die Konzepte, was wir hegen, was wir denken, die Vorstellung, was wir haben. Das ist Adokshaja Vastu, befindet sich dahinter. Adokshaja bedeutet, derjenige, der niemals seine eigene Position verliert, der haltet sich immer in den transzendentalen Reich auf. Our material effort by the application of our all sense organ, material mind, material brain, everything. Who is going to kick out, and going to stay in his, in eternal position always. Adakrita akhaja jnanam tatha indriya jnanam. So Adokshaja Vastu ist nicht erfassbar oder erreichbar mit dem materiellen Sinne. Die haben alle keine Möglichkeit, die absolute Wahrheit zu verstehen. Ganz egal, was für Aufwände, materielle Aufwände wir betreiben oder machen, wir werden keine Chance haben, Adokshaja zu erkennen mit dem materiellen Sinne. But Bhagavan is beyond this limit, impossible. His name is Rishikesh. We have to apply our sense organ under the guidance of Guru Vaishnava to serve Bhagavan. So wir müssen unsere Sinnesorgane
in den Dienst von Bhagavan stellen. Am Anfang sind die Sinne vielleicht materiell, aber wenn mehr und mehr Shuddha Bhava in unser Herz kommt, Krishna Bhakti Sudapanat, Dehadaika Vismiti, Desam Pancha Bhautika Dehopi Satchidananda Rupada. So wenn der Krishna Rasa, Krishna Katha wirklich mehr Platz nimmt in unserem Herzen. Wenn wir wirklich den materiellen Körper vergessen und alles, was zusammenhängt mit dem materiellen Körper. So, wenn man so absorbiert ist, dann wird der ganze Körper auch spiritualisiert. Und dann kann man wirklich den Geschmack kosten von Harinam und Harikatha. Prabhupada sagt, nur diejenigen bei der Barmherzigkeit durch Sadguru von einem Paramahamsa Guru können wir wirklich wieder zurück unsere Satchidananda Rupa zurückbekommen. In dem Sinne, die Form ist ewig vorhanden. Und wir können die Form durch Gurudevs Barmherzigkeit wieder erkennen. By the mercy of Paramahamsa Sadgurudev, Mahabhagavat, we can get, by the Kripa, we can get Satchidananda Swarup, we can get back. By the help of Atma, it is durch die Hilfe von dem Atma es ist möglich, Bhagavan zu dienen. Materie kann nicht Bhagavan verehren. So Materie ist nicht dazu gedacht, Bhagavan zu verehren. When our consciousness level can go to high level, extreme level, that means when we can discover our property of Atma. Wenn unser Bewusstsein mehr und mehr steigt, höher steigt und wir wirklich erkennen unser wahres Selbst, das Atma, dann und nur dann ist es möglich, Bhagavan zu dienen. By real body, by transcendental body, we can serve Satchidananda Bhagavan Seva. Mit dem wirklichen transzendentalen Körper können wir Bhagavan auch dienen. Chinman sense organ, Chinman India, it is possible to serve the seekers. It is not possible to serve the seekers by material sense organs. Those who are devoid of, Prabhupada speaking, those who are devoid of Adakshaja Seva, they are not actually men. Prabhupada speaking, so Prabhupada sagt, diejenigen, was wirklich nicht Adaksaja dienen, das sind in Wirklichkeit nicht einmal menschliche Lebewesen. Die können verglichen werden mit Tieren oder sogar niedriger. That is the main question. Where is possible Satsanga? Das Satsanga, wir müssen ständig ununterbrochen in Satsanga uns aufhalten. In dem Moment, wo wir
nicht mehr in Sadhusanga sein, dann ist jederzeit die Möglichkeit besteht, zu Fall zu kommen. So jederzeit muss man mental, physisch, muss man in Kontakt sein mit Sadhusanga. Ohne Sadhusanga gibt es keine Überlebensmöglichkeiten. Without Sadhusanga können wir auch nicht den heiligen Namen chanten. Sadhusanga Krishnanam, Matarachai, Samsara Chineti Adukona Vastunai. Sadhusanga und Krishnanam. Krishnanam ist nur möglich zu chanten in der Gemeinschaft von Sadhus. Weil der Sadhu, sagen wir, man hat mentale Gemeinschaft mit reinen Gottgeweihten, die was ständig absorbiert sind im Bhagavad-Seva, 24 Stunden. So man findet nicht einmal einen Bruchteil einer Sekunde, der was gedacht ist für Sinnesbefriedigung. So wenn wir so eine Gemeinschaft haben mit solchen Gottgeweihten, die was so absorbiert sind, dann der Sevamut wird auch in unser Herz kommen. So wenn wir die Gemeinschaft haben, dann werden wir auch früher oder später berührt von der Stimmung des Sevas. Und dann denkt man auch darüber nach, wie man Zufriedenheit, wie man Bhagavan zufriedenstellen kann. Und dann wird man Wege suchen, wie man Bhagavan glücklich machen kann. In Chaitanya-Charitamrita ist auch beschrieben. Dass Sadhusanga uns alles geben kann. Sadhusanga, Krishna Bhakti Janmamula Hai Sadhusanga. Die Wurzel von Krishna Bhakti ist Sadhusanga. The root cause of developing Krishna Bhakti Janmamul Hai Sadhusanga. And also after the next line it is written. Krishna Bhakti Janmamula Hai Sadhusanga Tenha Punamukya Anga. Krishna Prema Tenha Mukya Anga. Auch danach ist es Sadhusanga das Wichtigste, um Krishna Prema zu bekommen. So in der ewigen Welt, in der spirituellen Welt ist auch Sadhusanga das Ausschlaggebende. Es ist nicht nur jetzt zur Zeit, was wir jetzt zur Zeit nachgehen sollen, sondern Sadhusanga besteht für immer. Desto mehr wir absorbiert sind in dem falschen Ego mit dem materiellen Körper und Geist, ist es uns nicht möglich, unser wahres Selbst zu erkennen. Wenn man das falsche Ego nicht beseitigen kann, dann wie soll es uns möglich sein, das materielle falsche Ego uns von dem zu trennen? So der Bhakta ist nicht daran interessiert, an persönlichen Vergnügen oder persönlicher Entsagung. Sie sind nur daran interessiert und darin beschäftigt, Bhagavan zufriedenzustellen.
from Brihad Bhagavatamrita, Im Brihad Bhagavatamrita, we know that a vom Brihad Bhagavatamrita wissen wir, dass Gopkumar hat nach der absoluten Wahrheit gesucht. Due to bad internet, you all cannot continue. I am also feeling very sorry. I cannot explain properly. I'm feeling very, pain inside her. Anyway, So gestern hat es eine Unterbrechung gegeben durch Internet. So jetzt heute möchte ich das nochmal wiederholen. I already told how he got one special mantra, very So special. Gopkumar hat ein spezielles Mantra bekommen von einem Sadhu in Vrindavan am Ufer von Keshigat. Und Gurudev hat ihn ihm ausfindig machen können. So seine Lehren waren nicht, er hat Gurudev nicht mehr treffen können. So er hat nicht wirklich viel über das Mantra gewusst, was der Sadhu gegeben hat. Wie man das Mantra chantet. By repeated meditation, by repeated, judgment, he could understand this mantra is related to Jagadishvara. Aber er hat verstanden, dass das Mantra in Verbindung steht mit Jagadishvara. He never wanted to stop chanting this So er wollte auch nicht stoppen, das Mantra zu chanten, aber im Geheimen, weil die Leute hätten ihn ja schon gefragt, was für Mantra chantet, was er macht. Und dann hätte er nicht wirklich eine Antwort geben können, weil er eben kein Sadhu Sangha und nichts, er hat keine weitere Unterweisungen bekommen. Gopal took decision to speak about all his past history to convince that disciple, that Brahman who is coming from Kamakya, because both of them, if we go through the life history of that Brahman who is coming from Guwahati and who is coming from Govardhan, this Gopakumar, their life and what is happening almost same. So den Leben von Guwahati und dem Brahmana und Gopakumar, die haben viele, da ist vieles gleich in deren Leben. Gopakumar, was not an ordinary man. Gopkumar war keine normale Person. Gopakumar actually wanted to convince, because it is the duty of a Es ist die Aufgabe disciple, convince me, to help him to get von einem established. wirklichen Vaishnava, von einem Guru, seine Schüler auch wirklich zu dem Bhagavad-Tattva zu bringen, zu führen. After that, I already Deswegen hat er etwas gesprochen über sein eigenes Leben. he left his home, Gopakumar, Und dann hat Gopakumar gesagt, er hat sein Zuhause verlassen. because the mantra was very powerful. In course of chanting that mantra, Wo er he das could Mantra realize, chantet hat er mehr und mehr realisiert. In course of chanting that mantra, Gopakumar could realize gradually my heart is now pure. How? Because Gopakumar watching, there is no kama, krodha, lobha, moha, So nichts war in seinem Herzen mehr. Kama, Loba, Moha, alles ist verschwunden. So Gopakumar hat realisiert, dass das kein spezielles Mantra ist. So er hat mehr und mehr Glauben entwickelt in das Mantra und Respekt. Und deswegen hat er das Mantra weiterhin gechantet. Und er hat auch Realisationen gehabt und schlussendlich hat er sich entschieden, sein Zuhause zu verlassen. Er war eigentlich ein Einwohner vom Govardhan. Aber ist durch Indien gereist und ist in der Ort ist aber nicht beschrieben, aber er ist in der Ganga, am Ufer von der Ganga angekommen. Und dort hat er einen Mann am Muschelhorn blasen gesehen.
Der Mann fragt ihn, oh, wen verehrst du dort? Und Brahmana sagt, Jagadishwara. Und Gopkumar war erstaunt, oh, das ist Jagadishwara. After hearing some shankha dhvani, a bell, a sound of bell, sound of, kartal, sound of. Und dann hat er Kartals gehört, Cymbals und verschiedenste Musikinstrumente. This way, he was very, interested to know where from this kind of sound coming. People informed him. Gopkumar war interessiert, woher der Klang kommt. He got information. He got information from local people. Und dann hatte die Information kommen von den Leuten. He got information from local people that it is one temple of Jagadishwar. It is the sound of archan. It is the sound of arati. So he took decision to go quickly to that temple. He took decision to go to that temple immediately. Er hat sich dann entschieden, schnell zu dem Tempel gehen, weil das die Geräusche gehört hat, um dort Darshan von Jagadish zu nehmen. Aber das war ganz glücklich. New cloud, forehand, Sankha Chakra Gada Padma, eyes lotus flower, so wie ein Chakra und ganz schöne Lotusaugen und ein mildes Lächeln im Gesicht. So. Wo die Vigraha gesehen hat, ist er ganz angezogen gewesen. Arati hat es ja angeschaut. That Brahman Vaishnavas there in the temple, he took, by the association he could realize, he could understand the utility of this archan, why they are doing archan, who is he, what is the final result, all he came to know. So dort ist er dann, hat er mehr und mehr erfahren, was sie da machen, die Archan, die Verehrung, und über das hat alles mehr lernen dürfen. Prasadam ist ihm auch gegeben worden. Und für einige Tage hat er sich dort aufgehalten. They allowed him to take prasadam and stay. They allowed him to stay there. And in course of time, he could know that the temple is run. In course of time, that Gopakumar could realize. So, er hat verstanden, dann der Gopakumar, dass der König, ein Vaishnava König, der kümmert sich um den Tempel. Der ist unter seiner Kontrolle, unter seiner Führung. Judgment, the temple running. So finally, he could meet with the king also. So, Gopkumar hat sich dann auch mit dem König getroffen. Der König war auch glücklich, Gopkumar zu sehen. This Gopakumar, because anyway, he was a very sober-looking, sober personality, very soft personality, and a king could realize that anyway, that boy, Gopakumar is coming from outside. Und der König hat auch realisiert, dass der Junge, der Gopakumar, nicht von der am Ort ist, sondern dass er von außerhalb kommt. Er hat ganz tolles Erscheinen gehabt und der König war glücklich mit ihm. So der König hat sich immer mehr und mehr angezogen gefühlt zu den Jungen. Tremendous belief in Gopakumar, finally going to lead him, to accept him as his own son.
Schlussendlich hat er nämlich auch als seinen eigenen Sohn akzeptiert, weil der König hat keine Möglichkeit gehabt, Kinder zu bekommen. So he was very much captivated by the behavior of Gopakumar. See, he wanted to accept Gopakumar as his own son, adopted son. He was very happy because nice looking, soft personality, very nice behavior. Aber dann, wo er Gopakumar gesehen hat, wollte er ihn zu seinem eigenen Sohn machen. And anyhow, Gopakumar was also ready because Gopakumar thought anyway I am not going to leave this temple. Und Gopakumar hat auch gesagt, dass er eben den Tempel nicht verlässt und dass er jetzt was erfahren darf. So er wird nicht den Tempel verlassen. So wo der König ihn adoptieren wollte, dann war auch Gopakumar bereit. Aber nach einer gewissen Zeit ist der König verstorben. And after leaving body, and Gopakumar was the only son of the king, adopted son. So, und der Gopakumar war der einzigste Sohn dann. Und er hat das Königreich dann geerbt. Very nice, full detachment there, loveful mood. So when Gopakumar was bound to take charge of that kingdom, so was sich Gopakumar um das Königreich gekümmert hat, he was governing nicely, wo er zum König gewählt worden ist, happy. hat sich um alles gekümmert, aber war nicht wirklich glücklich. This kind of material attachment was not there inside his heart. This kind of material attachment was not there inside his heart, so he was not happy. Anyway, not so bad, not so good. Anyway, he started running that temple. He started running that temple with most enthusiastic attitude, even more gorgeous way than the so previous den ganz enthusiastisch angekommen im Tempel. Die Tempelverehrung. Sogar noch mehr als wie der vorherige König. More gorgeous way than the previous king, and he arranged prasad distribution. Und er hat auch Prasadam organisiert. For those visitor sadhus. He went on distributing prasadam among visitor sadhus. He went on distributing prasadam, Jagadishvara prasadam, Jagannath prasadam among visitor sadhus. At the same time, he was very much interested to take prasadam. He went on taking prasadam this way. But one thing is very important. He had no attachment. That's why he was very plain-hearted, simple-hearted, not material man. So gradually he is feeling disgusted. So gradually he started feeling disgusted with this material responsibility. Because anyway, when there is money, position, everything, then the opponent party can put pressure on you. It's quite natural. One example I can speak from Srimad Bhagavatam. Bhagavan Sri Krishna speaking to Uddhav. One day, one very small bird, that bird somehow got one piece of flesh. That bird, small bird, and the small bird took that piece of flesh and wanted to go to a very solitary place to enjoy eating. In the meantime, some other birds are very, very dangerous birds, like vulture, they started, chasing. The small bird was very much afraid. Small bird thinking, what's the reason? I am not enemy. What I have, so why they are going to attack me? Finally, that Kurodi Pakshi, the name of the bird is in Sanskrit Kurodi. That Kurodi Pakshi, that bird, Kurodi bird, finally
out of nervousness, that kurori bird, out of nervousness, kurori bird, out of nervousness, kurori bird left that piece of flesh. Kurori bird out of nervousness left that piece of flesh. So the flesh going to fall down from brick, mouth, and all other birds, dangerous birds, are running behind that piece of flesh. Then the kurori bird could realize, oh, the reason is that piece of flesh. I am not the target. This piece of flesh is responsible, so I am now sad. So better I am going to make free. Better I am successful to get free of this kind of problem because they wanted to kill me. Oh, it is only the piece of their flesh. Bhagavan Sri Krishna speaking to Uddha, material appearances, even if you are going to get beautiful wife, and for the beautiful wife, I can give you so many examples. Only and only for this reason. Only for this reason that you have beautiful wife. Only and only for this reason that you have beautiful wife, and your life becomes disgusted. Follow what I say. Only and only for this reason that you are beautiful girl. I can give another example. I can give another example I can give. So only and only reason that you have beautiful wife. For this reason, your life becomes disgusted. I can give one example. From Nepal, there was one girl, very, very beautiful girl. Even you cannot compare this girl with any queen. So nice looking. Her name was Amrapali. Finally, when she grew up, then the situation is very, very dangerous. Because everybody like to get the association of Amrapali, but it is not possible. Everybody like to get the association of Amrapali from different countries, even big kings. They are in the guise of ordinary man. They are coming to get the association of Amrapali, but it is not possible. One man can marry this, Amrapali. Not thousands of men can marry Amrapali. Finally, the situation was so dangerous that the government, the king of that Nepal, took decision to declare her as a national cross, so that everybody can go to her. Now you understand? For one girl, five friends fighting, they kill each other. There is the situation. So Bhagavan Sri Krishna giving this example to Amrapali, Bhagavan Sri Krishna giving example to Uddha, see, if you have appearances, position, rank, so many things, that it is really is very dangerous, because everybody can attack you. If I am not in a position, very humble, very, then nobody can attack. But still sometimes happening, but it's a usual case. Prabhupada speaking. An elevated devotee, an elevated man, a renounced personality become an object of attack, a public. Naturally, there are people expressing jealousy, everything. So, though Gopakumar
though Gopakumar, though Gopakumar got the scope to become a king, but still he was not happy because all relatives of king, wife, all other people, ministers, maybe prime ministers or other finance, they all like to make problem with him. And he is very plain-hearted. Gopakumar has no idea, no complicacy. He was feeling disgusted what to do. Finally, he wanted to distribute all the country property among ministers and relatives, everything, to get free of that. I can give this example with Jamunacharya. Jamunacharya is a Param Guru of Ramanujacharya. Though Ramanujacharya was supposed to take Diksha from Ramanujacharya wanted to get Diksha from Jamunacharya, but when he was running to meet with Jamunacharya, in the midway he got information that Jamunacharya is no more there in the material world. Jamunacharya left world. So, I wanted to speak the vital point that Jamunacharya was also an ordinary man. Man means very nice. Finally, there is a long history I don't like to speak. Jamunacharya was invited by the king of Madurai. Finally, there was one assembly in which he was invited, and there was one big pandit of king. On behalf of king, there was a big pandit, and they invite this Jamunacharya to fight. Shastra Vichar. Jamunacharya was invited. Jamunacharya was bound to go there. Finally, by this kind of scriptural discussion, Jamunacharya was successful. So there was one condition between king and queen. Queen speaking, this small boy, Jamun can come out successful. And a queen speaking, and king speaking, no. And king speaking, no. Queen speaking that Jamunacharya, the small boy, can come out successful. And the king speaking, no, Raj Pandit. Queen speaking, Jamunacharya can come out successful. And king speaking, no, Raj Pandit can come out successful. Let us make one bet, challenge. After that, what you do? But if queen speaking, if I am defeated, I can act as a maid servant. Follow? And if you are going to get defeated, in that case, you will have to give the half portion of your country, kingdom. Follow? Country. So Jamunacharya was successful. So naturally, Jamunacharya was king of that half portion of the land. Portion of the country. This way, Jamunacharya was never a material man. But anyway, it is the arrangement of Bhagavan. He was very poor, but according to the arrangement of Bhagavan, Jamunacharya was successful to defeat that Raj Pandit, and he was successful to get the half portion of the total country. So Jamunacharya became king. Follow. This was similar case. Our Gopakumar never wanted to become king. In fact, he wanted to leave his home to get the clue of this Jagadishwar. So naturally he is very plain-hearted, and he cannot forget all his past experience playing inside Vrindavan, and with Gomata as a coward boys, Gopakumar used to play here and there. As a coward boys, Gopakumar was habituated to play here and there, inside Jamuna, Kesighat, here, there. Gopakumar cannot forget his past life.
Gopakumar was very much interested. He couldn't forget his past life. Playing, he was a coward boy, he used to play with cows, he used to go at the bank of Jamuna, Kesighat, here, there. He cannot, anyway, he is here. Anyway, he is now here as a king, but he cannot forget his past. Attraction is always there for Vrindavan. Anyway, so I like to remind you, after that there was problem increasing. So Gopakumar took decision to distribute properties among. After that, he thought he can get free. Well, a little bit free, but still there was problem. Because different kind of sadhus coming. I like to remind you, different kind of sadhu coming, and in the temple they are taking prasadam. Some of them become angry by watching prasadam out of temple. Some people going to touch this prasadam. So this kind of flying sadhu, those who are coming and going. Some of them become very angry, So he was feeling disturbance. He was thinking, it is the prasadam of Jagadishwar. Prasadam is non-different from Jagadishwar. Gopakumar thinking, prasadam is non-different from Jagadishwar. Prasad is also Chinmay, Prasad means Kripa. So why they are going to think that way, that people touching, some coming out of temple is not contaminated already. This way, Gopakumar day by day started developing anxiety and dissatisfaction. Gopakumar thinking, I am going to distribute prasadam among sadhus, and why they are going to think that way? Suppose some Brahman, going to take prasadam from inside temple, somebody going to take some prasadam from there, rest, they think it is contaminated. So I was in a very critical position, because how possible the prasadam of Jagadishwar can be contaminated? So Gopakumar was very much dissatisfied. Day by day Gopakumar developing dissatisfaction. Day by day Gopakumar developing dissatisfaction. Day by day Gopakumar developing dissatisfaction and anxiety because of the behavior of some sadhus like a sajjan. They are going to speak, no, we cannot take this prasadam because this man touching this prasadam plate. So I was very sorry. How possible? Because prasadam is non-different from, prasadam is anyway non-different from Jagadishwar. And also Gopakumar heard news from different devotees that in Jagannath Puri, prasadam, even dog going to touch, still that prasadam is, you can honor with full glories. Yes, So, because there Lakshmi Devi cooking for Jagannath, Jagadishwari for the same. So purity of Mahaprasadam can never be, never be destroyed. Purity is purity. So Mahaprasad can purify anybody. Mahaprasad can purify. Mahaprasad can purify even a dog. Apavitra vastu ka pavitra kare. The Chinmay is, how it is possible that prasadam can purify me? Prasadam can purify a dog. Prasadam can purify anybody. But by the touch of that prasadam, how it is possible that this place is contaminated, that man is contaminated, somebody cannot take prasadam with this idea that prasadam is contaminated? So Gopakumar was very, very, very upset by thinking and what to do. Prasad, this kind of
this kind of contradiction, this kind of contradiction going on. Public opinion, different kind of opinion of different Brahman, Vaishnava, public, different kind of opinion. And this kind of different kind of dangerous opinion going to hurt me by one bullet, shell. When I am hearing this kind of opinion from different people passing different kind of opinion about prasadam, as if I was feeling somebody going to shoot at me. So this way I was developing detachment. I thought I should not stay here any long, because this kind of thing I never expect. I was never expecting this kind of thing. So I developed detachment. I was thinking myself that, oh my God, after so long search and waiting, finally I am going to meet with Jagadishwar. How I can leave this place? I was thinking. I could not leave that place. I was feeling pain inside heart. After long, waiting, finally I am going to meet with Jagadish. And now this kind of situation, cannot permit me to stay here, because I am developing detachment, nirved, what to do. But anyway, even after this kind of calculation, I could not leave that place suddenly. I started saying anyway, Mamo Sallena, Marmo Sallena, Marmo means heart. Shallo means actually, at that time there was no bullet, but it is one kind of meaning is like that. Shallo, shell. Shell, Bengali, English shell also, shallo, shell. Like bullet, like this. So, Marmo Shalleno, Chaiteno, Nirvedo Mamo, Mahan Abhud, Neshe, Didikshitam, Sakshat, Praptam, Taktuncha, Taprahum. I could not suddenly leave that place, because by that time I was feeling, attraction for Bhagavan, Jagadishwar. So, but still, this kind of remark, this kind of vichar, as if one kind of bullet, they are throwing, they are, shooting at me. I was thinking. Etasmin eva samaye, at that time, when this kind of condition going on in my life, when this kind of condition going on in my life, at that time, etasmin eva samaye, at that time, tatro dakshin deshataha samagatoir sadhu varir kathitam tirthi koi rhythm. That is sign. At that time, some sadhu, in course of their pilgrimage, they are coming from South India. At that time, from South India, some group of sadhu coming, in course of their pilgrimage, they are reaching at that place, and they are speaking to me. Etasmin samaye tatru dakshin deshataha samagatoir sadhu varir kathitam toir tirth kathitam toir toitikoir rhythm. What is speaking? Etasmin eva samaye tatru dakshin deshataha Shamagatri sadhu varir kathitam tvekti koi rhythm. They started speaking to me. But they started speaking, that Gopakumar speaking, because Gopakumar speaking, Gopakumar giving information to us, because they are coming from south, they are speaking to me. Gopakumar speaking to that
Mathur Brahman, who is coming from Guwahati, and in the meantime you should not lose your, if you lose your link, then you cannot understand. Actually, Gopakumar is going to narrate all the case and the history of his life in front of that Kritik Brahman, Mathur Brahman. And here in between, here, when Gopakumar was already there thinking how to leave this place, whereas I love Jagadish, after long searching, I get in touch with Jagadish. Nach einer langen Zeit ist in Kontakt gekommen mit Jagadish in den Tempel. Aber das wird das Mahaprabhasadam gehört hat, das war das schmerzhaft für Gopakumar. Und dann sind ein paar Devotees von Südindien gekommen. Die haben zum Gopakumar gesagt, Daru Brahma Jagannath. So Gopakumar hat gesagt, dass die Pilgerer des Sadhus von Südindien sagen, Daru Brahma Jagannath Bhagavan Purushottame. Daru Brahma Jagannath, Daru Brahma Jagannath. Daru Brahma, was bedeutet das? Es bedeutet Vigraha aus Holz. In Purushottam Dham, at the bank of, So, die Vigraha befindet sich im Lavan Samudra, im Purushottam Dham. Because there is different kind of samudra. Es gibt verschiedene Arten von Ozeane. Die Beschreibung ist im Srimad Bhagavatam. Kir Saga, Madhusara. Different kind of name of it. Different ocean. This ocean name is Lavan Sagar. Salt Tankito, Daru Brahma Jagannath Virajito. There is Daru Brahma Jagannath, Paraspara Krishna, Jagadishwar. They are discussing. Und das war der Salzozean. Those pilgrims speaking. So die Pilgerer sagen, that Daru Brahma Jagannath Bhagavan Purushottame Khetre Nilachale Kharar Navatire Virajate. After that they are speaking, he is full of appearances. Mahavibhuti Mano Rajyo Utkalam Palayano Swayam. Sagen, dass der Herr voller Opulenz ist. That Jagadishwar, there, in his temple with full appearances, Mahavibhuti, big Vibhuti, and as if by the influence, große Opulenz dort verehrt in dem as if by the influence of Jagannath, whole country would call. Und das wie durch den Einfluss vom Jagannath ist der ganze Staat dort geführt vom Bhagavan. Not that Jagannath directly going to take the king seat, but anyway. Nicht direkt, aber es fühlt sich so an. There, Jagannath is there in the temple, and Jagannath is there in the temple, Jagadishwar, Jagannath, and by the influence of Jagannath, as if by the influence of Jagannath, whole Utkal country. So ist wie der ganze Staat Utkal unter der Führung wäre von Jagannath. By the influence of Jagannath, you can remember all the economy of Orissa, Puri, almost depend upon Jagannath, relating to Jagannath, all Die ganze Wirtschaft auch in Puri hängt von Jagannath. All economy, all everything going on, all different pilgrimage, Parjatan, they are this way. Mahavibhutimano Rajyo Motkalam Palayan Swayam
with full devotee appearances, Jagannath is there, and as if Jagannath going to run the whole Utkal country, Utkal Desh very smoothly. Vyanjayam Nijam Atyam Shada Sevakavatsalaha, and going to express his own glories. Jagannath going to express his own glories by the help of devotees. Is that Bhaktavatsal? Bhagavan is very much, loveful for devotees. Bhaktavatsal Bhagavan, and going to express his own glories. So to express his own glories, Jagannath anyway. Um seinen eigenen Ruhm aufzuzeigen oder auszudrücken. And people from outside, they can come to know about the glories of Jagannath, how Jagannath going to take care of his, bhaktas. Jagannath Mahadivuttimano. Kümmert sich Jagannath auch um all seine Bhaktas, um seine Sevaks und sie sich um ihn. Shada Sevakavatsalaha. Bhagavan going to give full kripa to his devotees, those who are serving, and to express his own glory, he is going to express himself. Tashanam Pachitam Lakshma. Shyam Bhutva Dayaluna, and there those sadhus, a group of pilgrimage, the sadhus are speaking that Jagannath going to take prasadam. Und die Pilgerer sagen, dass dort Jagannath ein Bhoga zu sich nimmt, was Lakshmi Devi selber kocht. And Jagannath going to take all prasadam, and after taking prasadam, Jagannath taking bhoga. After giving prasadam to devotees, all the devotees there, danach nehmen die Devotees das Prasadam zu sich. Ganz seltenes Prasadam. Tashanam Pachitam Lakshma Swayam Bhutva Dayaluna Datyam Teno Sabhaktibhyo Labhati Devadurlabam. And that Jagannath Prasad is available there, because Jagannath, after taking, bhoga, giving prasadam to all devotees. And the glories of Mahaprasadam you cannot even so dort ist es Mahaprasadam, überall Lob gepriesen. Das ist ganz besonderes Prasadam, Mahaprasadam. Nitam Abhicharena Bhujyate. They are speaking in Jagannath Kshetra. So die sagen, im Jagannath Kshetra ist das Prasadam ganz was Besonderes. Wer jemals mit dem Prasadam in Berührung kommt, der kann Befreiung erlangen von der Welt mit dem Mahaprasadam. Wie Sarvabhauma Bhattacharya am Morgen, wo er auch aufgestanden ist, Krishna Krishna gechantet hat. Und dann hat ihm der Mahaprabhu ein trockenes Prasadam gegeben. Und Sarvabhauma folgt strikte Regeln und Regulierungen normal. Aber doch,
In dem Fall, wo ihm Mahaprabhu das Prasadam überreicht hat, gegeben hat. So Sarvabhauma hat kein Bad genommen, hat sich nicht die Zähne putzt, gar nichts. Er ist gerade aufgestanden. Und dann ohne irgendwelche Zweifel oder irgendwas hat er das Prasadam sofort zu sich genommen. Mahaprabhu hat angefangen zu tanzen, war ganz glücklich und hat gesagt, oh, heute hat er den Himmel erobert, weil Sarvabhauma Mahaprasadam so starken Glauben hat in Mahaprasadam. Das war Kuntavasta, das Prasadam. Aber was wichtig ist, am Ekadasi-Tag isst man das nicht, das Mahaprasadam, verehrt man das nicht. Mahaprabhu hat das selber aufgezeigt, wenn jemand Prasadam gegeben hat. Mahaprabhu hat dem Prasadam seine Erbietungen dargebracht und hat dann seinen Sevaks gesagt, dass sie das für morgen aufhalten sollen, für den nächsten Tag. You can put this prasadam aside, and tomorrow we can do para. Follow this way. So those running devotees pilgrimage, when they are coming from south, they are going to get visit of Jagannath also. Die Pilgerer haben das Mahaprasadam in dem Fall so gepriesen. Bhagavan taking bhoga after giving prasadam to his devotees, dattam teno sabhaktebhyo labhate devadurlabhe. Even Brahma, Shankar, they like to get this kind of prasad. Brahma, Shankar, Every day. Brahma, Shankar, every day kommen jeden Tag, das Prasadam zu sich zu nehmen. One day, Guru Maharaj writing, means I found it in Guru Maharaj writing. In a Purushottam Khetra, Guru Maharaj speaking one day in Ananda Bazaar. You know Ananda Bazaar? Babaji Maharaj hat Textstelle gefunden in den Schriften von seinem Gurudev, dort ist beschrieben gewesen, das am Ananda Bazaar, an dem Markt von Mahaprasadam. Das dort eines Tages, das hat so ausgeschaut, als wäre es ganz eine wichtige Person wäre. Und er hat Prasadam dort verschiedene Arten von Prasadam zu sich genommen, von einem Panda. Und nachdem hat er seine Hände gewaschen und ist gegangen. Und der Panda ist nach ihm gelaufen und hat gesagt, oh, wo ist der Mann, wo ist der jetzt hin? Ohne dass er Geld gegeben hat. Und schlussendlich hat er eingefangen, die Person in der Nähe von Svargadwar. When the panda chasing him, then that the man moving around and giving answer. The panda chasing that man, why he is not giving payment for this prasadam? Finally going to run, going to reach, that Sargodwar, and their panda was successful to catch him, were not giving. Then the man speaking, I have no money, I can give you this thing. He is giving some blessing to him. Something he gave. Finally, that the man started moving overseas. That was Indra. So, die Person hat ihm dann was gegeben. Er hat gesagt, er hat nicht viel, aber dann ist die Person über das Meer wieder verschwunden. So, er hat kaum materielles Geld gehabt, er hat ihm eine Segnung gegeben. Und deswegen nennt sich auch der Ort Svargadwar, wo Indra zurück ist zu seinem Himmelsreich. Jagannath going to take this, bhoga and going to give prasadam to devotees,
And it is really rare for all people. All Brahma, Sankha, they are daily coming to take Mahaprasadam. It's the master darshan of Bhagavan. Follow. But that Mahaprasad, the glorification of that Mahaprasad, we must learn from Jagannath Puri, Jagannath Dev Prasadam. Mahaprasad Sangancha Tat Prishtam Jena Kenachit Yatro Putra Vivangitam Avicharena Huyati. The name of that, Prabhu Uchishta, the name of this Uchishta of Jagannath is called Mahaprasad. No question of any contamination. Das Mahaprasadam ist ganz was Besonderes. Ganz egal, wer das berührt. Das Mahaprasadam ist immer auf der transzendentalen Ebene, auf der reinen Ebene. Das ist ganz was Seltenes. So, the Chinmay Prasadam is just Chinmay like Bhagavan saying. Prasadam can never become contaminated. So Prasadam wird niemals kontaminiert, das Prasadam. Very important man, very. So, Babaji hat das gesagt, ganz wichtige Leute, wie Könige. So, auch der Könige, die essen da von den Teller von den Armen. So, das ist der Ruhm von dem Mahaprasadam. Bhagavan himself, Chinmay. Chinmay. Equal to me? Chinmay. Mahaprasad Chinmay. So das Mahaprasadam ist Chinmay, ist transzendental. Gleich wie der heilige Name. No contamination. Keine Kontamination, ohne Kontamination. Whenever you can do. No question of, Chetodarpanam Arjunam Bhava Mahadavagni Nivapanam Shekhoirva Jandika Vidaran Vidyavadu Jivanam Anandan Budivardhanam Padivadam Purnamikva Svadanam Sarvatma Savanam Paramiya Sikrishna Sangha. Nam Nam Okari Bahudani Jo Sarvahaktis Tattatida Niyamita Smarneno Kalo Itatishita Vakiva Bhagavan Mamapi Duddaiva Mitisham Mihajani Nanurai. Regarding name. Any name, regarding name it is written, any time you can do it. Regarding japa, when you do, you have to be very careful. But now you can. Bhagavan now you can chant, you can, sing. There is no question of time, contamination of time, contamination so der heilige Name, der kann auch unter jegliche, da gibt es keine Regeln und Regulierungen, der kann immer gechantet werden. And those devotees, those flying devotees, those flying devotees from South India, und die Devotees von Südindien, die Pilgerer, die sagen, that the glory of that place is so much, Jagannath Puri, that even one das ass, Jagannath Puri, der Ort ist so ruhmreich, dass sogar ein Esel in dem Reich, der hat das spirituelle Form, eine vierhändige Form. It is written that it is inconceivable. The glorification of that Khetra is beyond our, conception. Even one ass or kacha, gordo, going to enter that area of, Purushottam Khetra, with Chinmay, transcendental eyes, you can find the Chaturmukhī. Transzendentale Augen sieht man auch, dass der Esel in Jagannath Puri eine vierhändige Form hat. It is also als spirituelle Wesen. On those flying, devotees, sadhus are speaking about the glories of that place. If somebody going to enter the place, so wenn jemand nach Jagannath Puri kommt und Darshan nimmt von Jagannath, they need not take birth again. Dann werden sie keine Geburt mehr nehmen müssen. It is written, Vaman Puran. In Vaman Puran ist auch beschrieben, dass diejenigen, was Jagannath einmal sehen in ihrem Leben,
when they are going to Die watch werden nimmer Bhagavan Geburt nehmen müssen auf der Welt. It is written, Ratha Rudo Bamanam Dishta Punar Janmam Navidvate. By watching Jagannath in the chariot, you need not take birth. So these are all purification, Gopakuma hearing, all hearing. So war all das, das hat sie jetzt Gopakuma angekocht von den Pilgern. In Rom von Jagannath Puri. And they are going to glorify again. Jagannath is laughing face, very nice looking. Prafullo pundarikakshe tasmin nevekshite jane phalam swat devam asrusham ascharjam purvam asrutam. Gopakuma speaking, Gopakuma going to hear from those flying sadhus from South India. Another very strange, Gopakuma hört von den Leuten von Südindien das. information Gopakuma got. What is that? Was anderes haben sie noch zu ihm gesagt. Lochana. I mean, Prafulla means very happy. Very happy, smiling. Dass Jagannath ständig ganz süßes Lächeln im Gesicht hat. Lotus-like, face of Jagannath. Kamala Netra, lotus-like eyes of Jagannath. Those who are going to take darshan of Jagannath, they become 100% benefited. So, die was Darshan nehmen von Jagannath, die haben einen 100%igen Erfolg. Nur bei seinem Darshan. Tasmin netre vekshite jane. What? Prafullo pundarikakshe tasmin nevekshite jane phalam swat evam asrusham ascharjam purvam asrutam. Never before I heard anything like this. Oh, after watching the Jagannath is lotus-like eyes. There's man, any jiva can get success. Success, Pitokarjo. Oh, Janma Safal. His life is successful. His life becomes successful. Unser Leben ist erfolgreich, wer es den Darshan hat von Jagannath. By watching Jagannath. Then after that, after hearing all this nice information, wo er all das gehört hat, über Jagannath Kshetra, über das Prasadam, war sehr daran interessiert. Sarvam Santajyo Takshane Sankirtayan Jagannatham Odro Desho Disham Srutaha. After hearing all these glories about that Purushottam Kshetra and Jagannath, so wo all das gehört hat über Jagannath Puri, war ganz wollte unbedingt nach Jagannath Puri und wollte Darshan von Jagannath nehmen. With a strong desire to take darshan of Jagannath, I was puzzled. I was just puzzled with the desire to see Jagannath. I was just puzzled, and immediately I left everything without informing anybody. Ohne dass er irgendwann was gesagt hat, hat er den Ort verlassen und ist nach Orissa gereist. I started moving towards Orissa. Taddikshavi bhuto aham sarvam santyajya takshani sankirtayan jagannatham
Odro desho disham srutaha. What speaking? Tad diddikshari bhuto aham sarvam santyajya tatshane sankirtayam jagannatham modro desho disham srutaha. I started moving towards Orissa. I started to take darshan of Jagannath. Oh. Er ist nach Orissa und wollte dort Darshan nehmen von Jagannath. Innerhalb von kurzer Zeit ist er dort angekommen. Within a short period of time, I was successful to reach an Purushottam Khetra. Somehow, by asking people, I went to, And after reaching there, Purushottam Khetra, I started paying Dandavat. I started paying Dandavat to everybody. Because from Shastra I heard from the sadhus, those who were entering into this, Purushottam Khetra, Er hat gehört von den Schriften, dass eben die was transzendentale Augen haben, die sehen von den Einwohnern die vierhändige Form, so er hat all den Einwohnern hat er seine Erbietungen dargebracht. And in course of paying Dandavat, and by the mercy of sadhu, I got entry into the temple. Und er hat dann in den Tempel reingehen dürfen. In course of paying Dandavat everything to outside people, after that finally by the mercy of sadhu, Guru Vaishnava, I got entry into the temple. Durch Guru und Vaishnava hat er in den Tempel dürfen. Tat khetram achida praptahas tattratano dandavadaraman. Follow what I say. Tat khetram achida prapta Tat khetram achirat praptaha statrotano dandavat namano antapuram pravishta aham tesam kurunaya satam. So by the mercy of Sadhu Guru, I could get entry into temple. Well, I was very happy. This way what happened, from long distance, because there was congestion, so much people coming there in the temple. Dort sind so viele Leute auch angestanden am Tempel. I cannot get entry, so much, crowded. So, da war so viel los um den Tempel, in Jagannath herum. Purushottamo Bhakta Chandra Bhrajat Vishal Nayano Mani Pundra Bhalaha Snigdho Bhru Kanti Aruna Dharo Dittiram Ashesha Prasad Vikashat Smito Chandrikadyaha. From long distance, inside temple, I went inside temple. From long distance, I was successful to see the lotus mouth of Jagannath. Sri Jagannath ki jai ho. I was successful. I saw that the very nice, big, big eyes like lotus eyes. Er hat dann einen Darshan gehabt von Jagannath, die großen Lotusaugen gesehen, die vierhändige Form und sein Tilak auf der Stirn. And the color of the body is just like a new cloud, black cloud. New black cloud. Und die Farbe war wie eine neue, frische Regenwolke. Our face is very, very beautiful, Ramaniya. By giving darshan, as if by giving darshan, Jagannath want to express his kripa to everyone. Bhagavan Jagannath hat seine Barmherzigkeit überall verteilt. Brajat vishal nayano mani pundra bhalaha snigdha bhro kanti
Snigdha Bhrukanti Arunadharu Diptiram Asesha Prasad Vikashad Smita Chandrikadya. I was very happy. It's called Jagadish Jagannath. I wanted to reach the proximity of Jagannath. But how possible? So much congestion. I wanted to reach the proximity of Jagannath. So wollte in der Nähe kommen wollte Jagannath näher kommen, aber es waren so viele Leute dort. So, I was unable to reach. I was feeling my heart break down. I was feeling as if my heart break down because of the separation. I like to reach and embrace Jagannath. Schmerz gehabt im Herzen, weil ihm nicht Jagannath näher kommen hat können. Chitta, my heart going to get overpowered by the darshan of Jagannath, and due to that, I was feeling prema. My whole body started, trembling, shaking. I couldn't move anymore. By watching Jagannath, I developed this kind of reaction inside my heart, and all of prema developed, a flood of prema, and whole body was shaking. And I wanted to reach further. I couldn't go. I was bound to stop. And whole body here standing on his head, tips. And I was unable. Like a paralytic person. I was just unable like a paralytic person. I couldn't move further. And tears started rolling down my cheeks. And when tears rolling down my cheeks, when I want to see Jagannath, I cannot see, because tears is one kind of impediment. My tears there in my eyes, so I couldn't see Jagannath properly. That was the big problem. Gopkumar hat dann weinen angefangen und hat Jagannath nicht wirklich sehen können. Durch die Tränen in seinen Augen. Aber doch, irgendwie war er erfolgreich. Zu der Säule von Garuda zu kommen. Dort, wo das ist der erste, aber auch die Devotees, wenn sie ankommen in Jagannath Tempel, nachher bringen sie zuerst das Dorf, dort ihre Ehrbietungen dar. Chaitanya Mahaprabhu hat auch immer den Darshan genommen von. We can get some symptom, impression of leg and Jagannath hinter der Garuda-Säule. Tears used to roll down the cheeks of Mahaprabhu. There was one cavity where that place is still there. So auch heute kann man sieht man auch immer den Ort dort. And by staying there, we like to see Jagannath. So von dort aus nehmen auch die ganzen Gottgeweihten den Darshan. They are paying 100 rupees, 50 rupees, 200 rupees to reach Jagannath. What they can do? They are going, they are paying. Payment, you allow me. And what they can do is Jagannath, Jagadishwar. What we cannot see, what we cannot feel, how we can touch. Like the case of Ravan. Die Leute denken sich, wenn sie Rupees zahlen, dass sie dann den Darshan nehmen können von Jagannath. Ravan wollte auch Sita Devi entführen. Aber Ravan hat nicht verstanden, dass es nicht möglich ist. Sita Devi kann er nicht einmal berühren. In place of Sita Devi, he was successful to abduct Shadow Sita. So anstatt von der Sita Devi hat er den Schatten berührt von der Sita Devi. Even we cannot see Jagannath. If we can see Jagannath properly, under the guidance of Mahaprabhu, then why we are going to watch? There is no hand, no leg, nothing. Jagannath wirklich sehen können unter der Führung von Mahaprabhu. Mahaprabhu sieht Radha Linga Vigraha in Jagannath.
dass Radharani auf der linken Seite ist. Wir sehen nur, dass er keine Füße und Hände hat und die Augen sind rund und groß. So unser Darshan ist nicht perfekt. Unser Darshan hängt ab von unserem Bhajan. Wenn wir Bhajan ausführen unter der Führung von unserem Guru, dann eines Tages, wenn wir wirklich die Darshan-Kraft entwickeln und Jagannath sehen können. Aber Jagannath is not, useless. Baba speaking, Jagannath wanted to prove. Wir erkennen, wer wirklich Jagannath ist. Also Jagannath will nach außen aufzeigen, dass er keine Hände, keine Füße hat. Und er kann uns nichts geben, so besser geh woanders hin. Und Jagannath wollte uns betrügen somit. Dumme Leute will er somit betrügen. Die was denken, dass Jagannath keine Hände und Füße hat. So wie zum Beispiel auch Sarvabhauma-Bhattacharya. Sarvabhauma-Bhattacharya hat angefangen zu streiten mit dem Mahaprabhu und gesagt, oh, er hat keine Hände und keine Füße. Aber das bedeutet nicht, dass er keine transzendentalen Füße und Hände hat. Apanipadam. Mahaprabhu gives evidence, well, Apanipadam you are speaking. No hand, no leg. But after the second line, Apanipadam, das ist die erste Zeile. Und das zweite, was steht da drin, ist alles, was without eyes, watching everything. Er sieht ohne Augen, sieht er trotzdem alles. Jagannath kann alles sehen. No hearing organ, Er hat keine Ohren, aber doch, er kann alles hören. Everything what is happening, all around So, alles, was passiert in der ganzen Welt und im ganzen Universum. Jagannath hat über all das Information. Infinity world, material world, anywhere, anytime, any man doing anything. Instant Jagannath can get information, no need of giving information. So überall und Jagannath kann alles hören. Dem muss man keine Information geben, was da und da gesprochen worden ist, sondern er kann alles hören. Er ist überall anwesend, omnipräsent. How you can prove that Jagannath no hand? Baba speaking to cheat. So, das ist, um dumme Leute zu betrügen. Dass ich denke, oh, Jagannath hat keine Hände und keine Füße. Everything what Jagannath giving, everything Jagannath giving, what not giving? What not giving? Everything Jagannath giving. Even if you think that Bole Baba, Shankar Bhagavan giving, that also approved by Jagannath. What Durga Ma giving something to you, that is also approved by Bhagavan. All approved by Jagannath, na? Otherwise how they can get? Without approval of Jagannath, nobody giving. In fact, Jagannath giving, na? Jagannath giving, you see. So, you cannot just think that way. That Jagannath has no hand, no So, wir können nicht so denken, dass Jagannath uns nichts geben kann, weil er keine Hände und keine Füße hat. So, das ist, um die Masse zu betrügen. Und Jagannath versteckt seine Hände und Füße. Aber Aprakita Form ist alles mit ihm. Auch in der Brahma Samhita steht es beschrieben. Indriyan yasya sakalende vittimanti pashyanti panti kalayam charam jaganti govindam adipurusham tamaham bhajami. So, wer hat das geschrieben? Brahma hat das geschrieben, in der Brahma Samhita. So, was Brahma selber gesehen hat und realisiert hat, das hat er niedergeschrieben.
Indriyasya sakalendir vitimanti pashyanti panti kalyanti chiram chakanti govindamadi purushantamaham bhajami. And Upanishad documents I can speak next week. I can speak so many Upanishad documents I can show you. Ach, so viele Beweise es den Upanishaden gibt's. Das kann uns nächste Woche zeigen. Everywhere. So how is it possible for us to pass this kind of bad remark which Jagannath having? So, wie kann man so eine Bemerkung geben, dass Jagannath keine Hände und Füße hat? Vrajad vishal nayano manihi pundrabhala snigdha bhrukanti orunadharo dipti rammo ashesha prasad vikasat smito chandri karjah. Very Gopkumar was very happy. So Gopkumar war ganz glücklich. He's going to get all success in his life at a time. Dass wir jetzt allen Erfolg erreicht in seinem Leben. He couldn't go. I already told him, due to some reaction in the body, he started. Hat aber nicht gehen können, weil er eben ekstatische Gefühle gehabt hat. Tatragrato gantum manascha neshe premna hatu Vipothu bhir niruddha romancha bhinnosru vidupta dishti stambham suparnashu kathanchidapto. Very clear. Tatra agrato. To reach the proximity of Jagannath. Tatra in die Nähe kommen, zu kommen von Jagannath. I was filled with some reaction. Premana hatu bepathu bhir niruddha romancho bhinno sru vilupta drishti stambhyam suparnasho kathanchit aptaha. Somehow I could reach near the pillar of Irgendwie hat er in die Nähe kommen können von der Garuda-Statue. Somehow. So there, Divyambarankaro, Divyambaralankarano, Sragvavali, Divyambaralankarano, Sragavali, Divyambaralankarano, Sragavali, Vyaptam, Manolochano, Harsavardhanam, Singhasano Shopari, Lilaya Stitam, Bhutva Mahabhogu Ganano, Manoharano. Jagannath sitting in a big, Singhasan, and all aprakito ornament, garland, divyam. Jagannath sitzt auf einem Asana, auf einem Vyasana, alles mit Ornamente geschmückt. Vyaptam manolochana harsavardhanam singhasana shupari lilaya stitam bhutva mahabhogu ganano manoharano. Gopukuma speaking. So Gopukuma sagt, Jagannath sitzt im Ratna Simhasana, ganz schön dekoriert mit allen Ornamenten und Girlanden. Schaut ganz wunderschön aus. Very nice. And at the same time, Jagannath sitting in the Singhasan, and from there, hundreds of pots of prasadam. Und vor ihm sind hunderte Töpfe von Prasadam.
Das ganze Raum ist voll mit Prasadam. Die kochen und stellen ihm das ganze Prasadam hin und kochen wieder. So, und Jagannath lacht und nimmt all die Speisen zu sich. Lakshmi Devi kocht dort selber. So, wenn er Gottgeweihte sieht, dann ist er ganz glücklich. He can get full satisfaction of eyes and mind. Oh, so satisfied. And is going to give satisfaction to all his viewers. Those who are darshan, they are coming. So, also in Gopi Gita you can Also auch in der Gopi Gita ist er weiß, oder in der Venu Gita, it is a success. dort ist beschrieben, dass es der Erfolg ist von den Augen, um Darshan von dem Shyama Sundar zu bekommen. Akshan Vadam Vedam Vedam Naparama Vidamahi. Das ist Akshan Vadam Phalam Vedam Naparama Vidamahi. Das ist der Erfolg von unseren Augen. Den Darshan zu nehmen von Shyama Sundar. So kommt man aber ganz glücklich, weil er es gesehen hat. Bhagavan Jagannath looking with smiling face, Jagannath looking with smiling face towards those devotees. Bhagavan schaut mit ganzem lachenden, strahlenden Gesicht zu den Devotees, die was vor ihm tanzen und singen. Jagannath, I could realize the great temple. I could realize by watching the great temple. So er hat realisiert, dass von der ganzen Welt Tausende von Leuten kommen nach Jagannath Puri. Und dort werden ihm alle Speisen da gebracht. Und er hat den Einfluss jetzt verstanden von Jagannath. And great offenses. And finally, I couldn't resist. I couldn't stop myself. I went into faint condition. I couldn't stop myself. By remembering and remembering. Und schlussendlich, wo Gopkumar das alles gesehen hat, ist er ohnmächtig geworden. I couldn't check myself. I went into faint condition. I lose my consciousness. I fall down on ground. So, what happens then? Bhajan pranama nitya stuti vadya gito paramstu sapremo vilokayantam maha mahimnam pado vikshanam pada vikshamano apatam Jagannatham Maham Vimuyo. What meaning? Bhajan Pranamo Nitya Stuti Vaddagito Paramstu. Mana those who are dancing and singing, those by looking at those devotees, Sapremo Vilokayantam, Bhagavan looking at them. Bhagavan schaut zu denen, die dort tanzen und singen. Paranstu sapremo vilokayantam mahamayunam pado vikshamanopatam jagannatupaham vimuhyam. By watching Jagannath and by realizing the glories of Jagannath repeatedly, I couldn't stop myself. I couldn't resist myself. I was taken into such a situation that, that automatically I went on in a faint condition. Und Gopkumar, wo das alles gesehen hat, ist er in Ohnmacht gefallen. After some time, when I got back my consciousness by watching eyes, after some time, when I got back my consciousness
Und nachher hat er bis sein Bewusstsein wieder zurückgekommen, wo er auf Jagannath geschaut hat, dann wollte er unbedingt zu Jagannath laufen und ihn umarmen. Aber das kann er nächste Woche besprechen. So the sloka I started with, I can discuss now, what is that, Jagannath, bhava varga brahmato yada bhavit, janasya tarhi achyuto satsamagama, satsangama jarhi tadaiva sadgatu, paravarayasi jayate mati, bhava varga brahmato yada bhavit, janasya tarhi achyuto satsamagama, satsangama jarhi tadaiva sadgatu paravarayasi jayate rati vanchakalpaduruvasya kripasindhu bevadya patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.